emocionados de estar aquí en esta tarde. You know, God is so good. I've been reading the Bible, and I want to finish reading it. And I had said a year, right? And I picked up one of those forms back there that Pri has to read the entire Bible. Me hice una meta de leer toda la Biblia en un año, y agarré uno de esos papeles que tiene Pri ahí atrás de leer toda la Biblia. And I started 5 days late. I started on January 5th, so I was 5 days behind. Empecé 5 días tarde, entonces empecé el 5 de enero y ya estaba atrasada por 5 días. Y estaba leyendo como 10, 11, 12 capítulos al día y todavía no alcanzaba. Dije, bueno, pues ¿por qué no llego todavía a donde tengo que estar para esta fecha? So I was reading like 10, 11, 12 chapters a day, and I was not catching up. And I was like, why is it taking so long? Yo no me entendía por qué me estaba tardando tanto. And then I go and look at it, and it's a 3-month thing. It's not a year. I thought I was reading the Bible in a year. It's actually in 3 months. So yeah, it's like 14 chapters a day. That's why I wasn't getting caught up. Y que me doy cuenta que es un reto de 3 meses, no de un año. Por eso es que no alcanzaba por más y más que leía. But it was a good thing because that brought me to the word that God gave me for today. Fue algo bueno porque Dios me dio esta palabra a base de ese estudio que he estado haciendo, el de leer toda la palabra en un año, que ahora va a ser en menos de 6 meses. Because of that reason, I've been, just in shock with all the stories. How many of you have noticed that when you read the Word of God, you can read something, and then later on you read it again, and you pick up something that you didn't pick up the first time? It happens every single time. It's called revelation. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando leen la palabra, después pasa algún tiempo y pueden leer otra vez el mismo capítulo o el mismo libro y aprenden algo que no aprendieron la primera vez. Porque eso se llama revelación. Porque Dios da la revelación de su palabra. God gives a revelation of His Word. But before we go into this Word, let's go ahead and pray. Vamos a orar antes de entrar en la palabra. Lord, we just thank you for this day, Father. We thank you because you are more than good, God. Lord, I pray, Father, that you speak tonight to your house, Father, starting with myself. Lord, I pray that you speak your word, your living word, into every heart tonight, Father. In Jesus' mighty name, Lord, let it be you speaking and not me, Lord. Get me out of this place and speak to every heart, Father. In Jesus' mighty name, open up our understanding and bring wisdom to the house, God, so that we can understand your word and put it to practice, Lord. In Jesus' name, amen. I know that the story that I'm gonna teach about today, I know a lot of you have heard it, including the children, but trust me, it's gonna be a little different. And what I want to talk about today is Joseph. Yo sé que todos han escuchado esta historia, pero créanme cuando les digo que el Señor me reveló algo completamente diferente de la historia de José, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Si pueden ir conmigo al libro de Génesis, capítulo 37, if you can go to Genesis 37. Y vamos a leer del versículo 5 al 8 por ahorita, porque vamos a leer bastante hoy. We're going to read a lot today, but that's what the Bible is about, reading it, right? So if I'm preaching and I'm not using the Word of God, then I'm not really preaching. Si estoy predicando y no les predico con la palabra de Dios, entonces no estoy predicando. 37, 5 through 8, 37, 5 a 8. It says, now Joseph had a dream. So let me tell you who Joseph is. Joseph was Jacob's son, his youngest son, out of, I believe, 11 other brothers. He was the youngest. Joseph was the youngest. José era el hijo más pequeño de Jacob. Fuera de 11 hermanos, él era el más pequeño. And it says, now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. There we were, binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright. And indeed your sheaves stood all around and bowed down in my sheaf. And his brothers said to him, shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dream and for his words. Dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
y les dijo, oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. That is the beginning of the story of Joseph. Aquí es donde todo empezó para José. Let's remember, Joseph was his father's favorite. José era el favorito de su padre. Y sus hermanos lo aborrecían por esa causa. His brothers hated him for that reason. How many of you have felt hated by others because God favors you? Yeah. We're talking God now. We're not talking your parents. Yeah. ¿Cuántos de aquí se han sentido aborrecidos porque Dios los favorece? Y es que Dios no hace excepción de personas. Pero Dios sí ama tanto a todo el mundo los ama, pero tiene unos que les ha dado propósito, que les ha dado destino. God loves every single one of us, all the entire world, but there's people whom He chooses, whom He has favored and given destiny and purpose to. And this is who Joseph was. Eso es lo que José era. José significaba propósito, él tenía destino, él tenía favor y tenía llamado de Dios, y sus hermanos lo aborrecían por esa causa. And his brothers hated him for that reason. Let's go to verse 23 through 27 in that same chapter. Vamos al versículo 23 al 27. 23 to 27. ¿Cuál fue el error de José? What was Joseph's mistake? Su error fue contarle su sueño a sus hermanos. It was telling his dream to his brothers. Let me tell you something. I know that when you have something that God's given you, you're going to get really excited and you're going to want to tell anybody. Don't. Hay veces que Dios te va a dar algo para ti, un llamado, algo que te ha dado a ti, y vas a querer contárselo a los demás porque estás agradecido y porque estás con mucha emoción. No lo hagas. No le cuentes a todo el mundo lo que Dios está haciendo contigo, porque hay gente esperando que caigas y esperando que falles y esperando que te vaya mal. Don't tell everybody what God is doing in your life, because there's people waiting for you to fail. There's people waiting for your downfall, and there's people waiting for you to just mess up. Not everybody deserves to hear what God is doing in your life. No todos necesitan ni merecen escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. It says, so it came to pass when Joseph had to come to his brothers, that they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him. Then they took him and cast him into a pit, and the pit was empty, there was no water in it. And they sat down to eat a meal. Then they lifted their eyes and looked, and there was a company of Ishmaelites coming from Gilead with their camels, bearing spices, balm, and myrrh on their way to carry them down to Egypt. So Judah said to his brothers, what profit is there if we kill our brother and conceal his blood? Come and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh. And his brothers listened. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendamos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. So in this part, his brothers plotted to sell him to the Ishmaelites. En esta parte, sus hermanos decidieron vender a José. Later on, they go back and they tell his dad that he died. They put blood on the tunic and they say, your son has died, an animal ate him. Después tomaron su túnica, le echaron sangre de animal, se le llevaron al papá y le dijeron, tu hijo ha muerto, un animal lo ha matado, lo ha hecho pedazos. No se supo por mucho tiempo de José. No, they didn't hear of Joseph for a very, very long time.
There's people that are waiting for you to turn so that they can betray you. Hay gente que está esperando que te des la vuelta para traicionarte. Esta fue la historia de José. This was Joseph's story. But it gets so much better. Se pone mucho mejor. Porque no se trataba de sus hermanos. It wasn't about his brothers. The story is not about what his brothers did. It's about God's plan for Joseph's life. Se trata de la vida de José y el plan de Dios sobre su vida. Génesis 39, 7 al 15. Genesis 39, 7 to 15. The story is going to get good, so I'm trying to go through it as fast as I can so that I can get into the message. Estoy tratando de leer la palabra lo más rápido que pueda para entrar en sí al mensaje tan revelador que el Señor tiene para nosotros. Genesis 39, 7 to 15. Says, now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him from the Ishmaelites who had taken him down. Give me 1 second. 7 through 15, I apologize. So, and it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, lie with me. But he refused and said to his master's wife, look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? So it was as she spoke to Joseph day by day that he did not heed her, to lie with her or to be with her. But it happened about this time when Joseph went into the house to do his work, and none of the men of the house was inside, that she caught him by his garment, saying, lie with me. But he left his garment in her hand and fled and ran outside. And so it was, when she saw that he had left his garment in her hand and fled outside, that she called to the men of the house and spoke to them, saying, see, he has brought into us a Hebrew to mock us. He came into me to lie with me, and I cried out with a loud voice. And it happened when I heard that I lifted my voice and cried out, that he had left his garment with me and fled and went outside. Aconteció después de esto que la muerte de su amo, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo, y para acostarse con ella, al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió para su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado sus ropas en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó juntos a mí su ropa y huyó y salió. This is the biggest test that Joseph encountered. Esa es la prueba más grande que José pasó. Porque cuando llegó a Egipto, él encontró favor en los ojos de Faraón. He found favor in the eyes of Pharaoh. Ahora, si no han todavía como recibido la revelación de esta historia, en sí lo que Dios estaba haciendo aquí era mandando a un hebreo a la casa de los egipcios. Un hebreo, un linaje escogido a la casa de los egipcios. If you haven't caught on to the story, the whole thing that God is doing in this story is sending a Hebrew boy to the house of the Egyptians. Why did God need to get a Hebrew boy in the house of the Egyptians? For what? What is the purpose? Why did God send a Hebrew boy to the house of the Egyptians? There was something big coming, and God knew it, and he needed someone whom he could trust in the house of the enemy. Dios sabía que algo grande iba a venir, y él necesitaba a alguien en quien él podía depositar su corazón, en quien él podía confiar, a meterse a la casa del enemigo, en la casa de los egipcios.
Y es por eso que José fue mandado ahí por parte de Dios sin aún saberlo. Joseph didn't know God's plan and purpose by the time. All he knew is that he was betrayed by his brothers, he was sold as a slave, and now he's being accused of something that he did not do. Lo único que José sabe en este tiempo es que lo vendieron sus hermanos, lo traicionaron, después fue vendido como esclavo, tuvo que servir en la casa de Faraón, y después le levantaron un falso, una mujer, para que él sea castigado y quitado del puesto que tenía. Does this sound familiar? ¿Se escucha esto familiar? How many of you here have been accused of something you did not do or say? ¿Cuántos aquí han sido acusados de algo que no hicieron o de algo que no dijeron? We have the story of Joseph as a living proof in the Word of God that there is purpose behind every instigation, behind every lie, behind everything that rises up against us. We have a living proof by the Word of God that it is for His plan and for His purpose, and we're going to unveil it right now. Tenemos aquí en la palabra de Dios, en la historia de José, una prueba contundente de que cuando Dios permite que pasen cosas en tu vida, que te acusen de algo que no hiciste, que hablen cosas que no dijiste, que digan toda clase de cosas en tu contra, hay un propósito detrás de todo esto. Y en ese tiempo José no lo entendía. Quizá ahorita no lo entiendes, pero tiene un plan y tiene un propósito. Maybe right now you don't understand it. Maybe right now you're thinking they're just against me. They want to see me fall. I've done nothing to them. But there is a purpose and there is a plan behind all of this. Genesis 39:20-21. Those are only two, so we're going to read those real quick. It says, Then Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were confined. And he was there in the prison. But the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Here's the thing, too, that is so important to understand. Pharaoh found in Joseph pretty much his right hand, his best friend. Faraón encontró en José un amigo, encontró en José alguien en quien confiar, pero no sabía con quién estaba durmiendo. But he had no idea who he was sleeping next to. Pharaoh knew Joseph's heart, but he thought his wife was real and legit. Who are we sleeping next to? ¿Con quién estamos durmiendo al lado? And I don't mean this just as a spouse. I mean this with friends, with family. Who are we sitting next to that we think we can trust and we think we can give them all? You know, we're here trusting them. And then they turn around and do something like this. Pharaoh had no idea his wife was going to do that. If we don't have the discernment, then we will be fooled by people who pretend to be something that they're not. Faraón no sabía con quién estaba acostándose a un lado, porque esa mujer se supone que era la esposa de Faraón. Y él no podía ver su carácter, él no podía ver que era una mujer rencillosa y mentirosa. Por más que dormía con ella, que vivía con ella, que convivía con ella, él aún no se daba cuenta que esta mujer era una mujer mala. He did not know that he was sleeping next to the enemy, next to a lustful spirit. Él no sabía que estaba acostado al lado de una mujer con un espíritu de lascivia. Genesis 40. Genesis 40, and I'm not going to read the entire chapter. I'm going to recap it for you. Genesis 40 habla, I'm just going to read a little bit of it to kind of understand where we're going right now. So let's read it from the beginning, maybe halfway through. It says, it came to pass, antes de irnos a 40, what happened was after that, Pharaoh sent Joseph to jail. But what happened in jail? God gave him favor with the cell keeper. Dios le dio favor a José aún estando en la cárcel. Now let's see what happens when he's in jail. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando José está en la cárcel. It came to pass after these things that the butler and the baker of the king of Egypt offended their lord, the king of Egypt.
And Pharaoh was angry with his two officers, the chief butler and the chief baker. So he put them in custody in the house of the captain of the guard in the prison where the place where Joseph was confined. And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them. So they were in custody for a while. Then the butler and the baker of the king of Egypt, who were confined in prison, had a dream, both of them each man's dream in one night, and each man's dream was its own interpretation. Bueno, dice aquí que cuando ya José estaba en la cárcel, después de eso llegaron el panadero y el copero del rey. Se enojó el rey contra ellos y los aventó a la cárcel y terminaron estando ahí con José en la cárcel. Y sucedió que los dos tuvieron un sueño estando en la cárcel y ellos estaban tratando de entender qué eran estos sueños que ellos estaban teniendo. They were trying to find out what these dreams that they had were. They were burdened. The cupbearer and the chief and the baker were burdened by these dreams. Let's go to verse 9. Vamos al verso 9. Then the chief butler told his dream to Joseph and said to him, Behold, in my dream, a vine was before me, and in the vine were 3 branches, and it was though it budded, it blossomed sort of, and its clusters brought forth ripe grapes. The Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and placed the cup in Pharaoh's hand. And Joseph said to him, This is the interpretation of it. The 3 branches are 3 days. Now within 3 days Pharaoh will lift up your head and restore you to your place, and you will put Pharaoh's cup in his hand according to the former manner when you were his butler. But remember when it is well with you, and please show kindness to me. Make mention of me to Pharaoh and get me out of this house. For indeed I was stolen away from the land of the Hebrews, and also I have done nothing here that they should put me into this dungeon. Después de eso, pues aconteció que el copero tuvo un sueño. El verso 9 dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de mi tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Joseph interprets the butler's dream, the cupbearer's dream. But the last thing that he tells him, he says, don't forget me when you're in the presence of Pharaoh. And I shared something like this on Facebook because it really shocked me. But this is more like really what I want to focus on. José le interpretó este sueño al copero y le dijo, vas a ser restituido en tu posición que estabas. Pero cuando estés frente a Faraón, no te olvides de mí, porque yo no hice nada malo para estar en la cárcel. Entonces, así como Dios ha tenido misericordia contigo, yo te interpreté este sueño y te van a sacar de este lugar. Haz tú lo mismo conmigo, ten esa misericordia y recuérdale a Faraón que yo no merezco estar en este lugar. Es lo único que te pido. He said, it's the only thing I'm asking you to do. To remember me when you're in Pharaoh's presence. I don't deserve to be here. I did nothing wrong. I don't know how long Joseph had been there for, but according to the word, it seemed like he had been there for a long time. Yo no sé cuánto tiempo José tenía en la cárcel cuando sucedió esto, pero parece que tenía bastante tiempo. What do you think happened? Recap of chapter 41. I'm not going to read it, but recap of what happened. Have we ever been in a position where we asked God for something and we've cried out
And we pray to him. And we say, God, remember, God, I'm struggling with this. Just take me out of this situation. God, just help me overcome this. God, just heal this person. Do this, do that. And what happens when we finally get what we want? ¿Qué pasa a veces con nosotros cuando le estamos rogando a Dios por algo? Nuestra petición ante Dios, Dios, ayúdame con esto. Acuérdate de mí, Señor. Ten misericordia, sana a esta persona, salva a esta persona, dame ese trabajo. Cuando le estamos pidiendo a Dios tanto y tantas veces rogando. Y a veces, ¿qué pasa cuando Dios nos da lo que le estamos pidiendo? Se nos olvida todo lo que Dios hizo por nosotros. We forget. After we get what we want, we tend to forget everything that God did for us and how far he brought us and all that he did so that we can be where we're at. Se nos olvida fácilmente, y esto fue lo que pasó con el copero. This is exactly what happened with the cupbearer. He was released from jail. He was established back in his position. Lo pusieron de regreso en la posición en la que estaba. And do you think he remembered Joseph? ¿Se acordó de José? No, he didn't. How many times have you done things for someone and they just forget everything that you did for them? ¿Cuántas veces has hecho cosas por alguien y se les olvida lo que hiciste? ¿Cuántas veces a ti se te ha olvidado lo que los demás han hecho por ti? How many times have you forgotten what other people do for you? We have to have a grateful heart. Tenemos que tener un corazón agradecido y darle la misericordia que hemos recibido. We have to give the mercy that we have received. It's in the Bible to give of that which we have received. The mercy that we received, let's give that same mercy back. La gracia y la misericordia que hemos recibido es la misma misericordia que tenemos que mostrar de regreso. You know how much time passed by before the cupbearer said anything to Pharaoh? 2 years. Pasaron 2 años antes de que el copero se haya acordado de José y le mencionó el nombre de José a Faraón. 2 años. How? ¿Cómo puede ser posible? Si a alguien de aquí le dicen, if somebody tells you, hey, do you know a mechanic? You can think someone off the top of your head right there, if you know one. Conoces a un mecánico y en tu mente ya estás pensando, ¿quién es mecánico? Sí, conozco a esta persona. O conoces a alguien que sepa hacer esto. Sí, conozco a esta persona. Y le das el contacto rápido en cuanto sepas. You give them their contact right away. Why do you think the cupbearer didn't mention Joseph? Porque el copero, sabiendo que José sabía interpretar sueños y era la mano derecha, no le mencionó a Faraón de José. Why? Envy. Jealousy. Well, if he comes out here, he's going to be Pharaoh's right hand, right? He's going to be established back to his position, even though the cupbearer had nothing to do with what Joseph would be doing. It has nothing to do one thing with another. ¿Por qué el copero no le dijo a Faraón acerca de José? Porque el enemigo llega y trae envidia. Y tal vez pasó por su mente pensar, si le digo que José, que se recuerde de José, él va a ser mejor que yo. Lo va a hacer mejor que yo. Va a ser la mano derecha de Faraón otra vez y no es justo para mí. Aunque el único trabajo del copero era llevarle la copa a Faraón, era lo único que tenía que hacer, y aún así estaba siendo intimidado por el favor, el llamado de José. But he was still intimidated by Joseph's calling. All his job was to take a cup to Pharaoh, a cupbearer. Why was he so intimidated by the calling and the favor of Joseph? See, a lot of times the enemy blinds us with envy, and we don't want other people to succeed, and we don't want other people to walk in their purpose. Why do we allow this? Muchas veces el enemigo trae envidia y nos da envidia ver que alguien se levante en su llamado, se levante en lo que Dios lo ha llamado a hacer, pero no tiene nada que ver con nosotros. It has nothing to do with us.
If somebody tells me they need help with something I don't know how to do, oh, I know someone that knows how to do it. Isn't that how we should be in the body of Christ? ¿No es así como debemos ser en el cuerpo de Cristo? Yo no me voy a meter a hacer algo que yo no sé hacer. ¿Sabes qué? Yo conozco una persona que sí lo sabe hacer. Mira, te presento tal y tal, porque ella sí sabe hacerlo. Él sabe hacerlo, yo no te puedo ayudar, pero esta persona sí, y esta persona sí, y esta persona sí. Y de eso se trata el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es de que trabajemos juntos. Lo que yo no sé hacer, tú lo sabes hacer, y lo que tú no sabes hacer, alguien más va a poder hacerlo. Y así es como crecemos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. You know how we grow the body of Christ? By allowing other people to walk in their purpose. By allowing other people to walk in their destiny. What I don't know how to do, maybe my sister knows how to do it. Come and do it, sis. You're better at this than me. You know, I'm an office manager. But if somebody comes and asks me something about litigation, hey, go ask Jocelyn. Go ask Rolly. I might be the manager, but I don't have all the answers. I can't help you with that. See, the Word of God says that there's so much work to do in the field, but there's few laborers. Why do you think there's few laborers? Because most of the ones that are there are wanting to do everything on their own, and they don't allow other people to step in and do it. Amen. Dice la palabra que la mies es mucha, pero los obradores son pocos. ¿Por qué? Porque los pocos obradores que hay quieren hacerlo todo en vez de permitirle a otra gente que se levante y haga lo que tenga que hacer para el reino de Dios. We should be helping people get to where they need to be. Tenemos que ayudarle a la gente a llegar donde ellos tienen que llegar en su propósito de Dios. What is your strength, your talent, and your purpose? Because the cupbearer didn't understand that. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué talento tienes? ¿Qué fue lo que Dios te dio para que camines y te muevas en ello? Que nadie te detenga, pero encuentra gente que te va a decir, tú haces esto mejor que yo. Ven y hazlo conmigo porque tú sí sabes hacerlo. There's so much room for all of us in the work that God wants to do. Hay tanto. Hay espacio para todos. Para que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, sin envidia, sin celos, sin contiendas, sin discusiones. Solamente, ¿sabes qué, hermana? A mí me gusta cantar, pero yo no lo hago bien. I like to sing, but I'm not a singer. There's people that are amazing at it. Go at it. Yeah. Do it. Yeah. I just like to do it, but girl, you have the talent. You go ahead and do it. God has called you for that. Why would I be taking somebody's place that doesn't belong to me? Amen. A mí me encanta cantar. No lo hago bien. ¿Y qué egoísta sería yo de meterme a un lugar aquí que le pertenece a alguien más? Que sí tiene el talento de hacerlo, que el Señor los ha llamado como levitas. Ahora, si no hay nadie, pues me subo. If there's nobody there, yeah, I'll do it. But if there's people there that are Levites, that God called for that, why am I going to be taking a spot that doesn't belong to me? Amen. We need more Josephs and less cupbearers. Yes. Necesitamos más Josés y menos coperos. Coperos que solo piensen en su beneficio y cómo me va a beneficiar esto a mí. Cupbearers that think, how is this going to benefit me? What's my cup? What do I get out of it? Why does our mentality have to be, what am I getting out of it? Why can't it just be, girl, I want to see you thrive. Yes. Brother, I want to see you do your thing. Yes. Porque nuestra mentalidad siempre tiene que ser, bueno, ¿qué hay para mí en esto? No tiene que haber nada para nosotros. Simplemente la satisfacción de saber que le estamos ayudando a alguien a crecer en el lugar donde Dios los ha llamado a crecer. There's so much work to be done, but because there's people that are envious and jealous that think that, oh, if I teach you too much, you're going to know more than me. Oh, if I let you do this, then people are going to like you more and you're going to find more favor in the people, so no, just stay where you're at. Why? What God has given you is yours. What God has given him is his. What God has given her is hers.
He's given each and every one of us a special talent, a special skill. We should never, ever be envious or jealous of what God has given our brothers and sisters, because then we can't move in our calling and our anointing, and we're being hindered by envy and by jealousy. Dios le ha dado a todos, hay lugar para todos en el reino, hay lugar para todos para que trabajemos juntos. Pero si yo estoy enfocada solamente en que mi hermana o mi hermano no vayan a pasar, que no vayan a ser más grandes que yo, que no vayan a tener más reconocimiento, que la gente no los vaya a ver más, que no encuentren más favor, entonces yo misma estoy deteniendo mi llamado, porque no me enfoco en lo que yo estoy haciendo para el reino, sino en cómo ser mejor que la persona que tengo al lado. The reason why we get stuck sometimes is because we're not focused on our calling and we're too focused on somebody else's. La razón por qué a veces nos estancamos es porque estamos enfocados en lo que Dios está haciendo en la vida de la otra persona y no en lo que está haciendo en nosotros. 2 years later, Pharaoh had a dream that nobody could interpret. Nobody in the land. He tried everywhere. He told his servants, go and find me whoever you can. Magi's, magicians, fortune tellers. Everyone that you can find, go and ask them to come, and nobody could do it. There are times when God's going to give you something that only you can do it, no matter how much they look in all of the earth. They can look in all of Utah for someone to carry your anointing, but nobody's going to carry it because God has given you that certain anointing, and they're going to come back and look for you because of the anointing that God placed over your life. What God gave you is yours. 2 años después el copero se acuerda por qué. Se acordó porque Faraón tuvo un sueño y ese sueño nadie lo pudo interpretar, nadie en toda la tierra. Dice la palabra que Faraón llamó a sus sirvientes y les dijo, tráigame a todos los adivinos, a todos los que hacen magia, a todos los que interpretan sueños, tráiganme a todos, porque yo necesito que alguien me interprete este sueño porque me está abrumando. Y le trajeron a todos y ninguno de ellos pudo interpretar el sueño de Faraón. ¿Por qué? En toda la tierra. Porque lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios le dio a Josué, no es a José, no es de nadie más, es lo que Dios te ha dado a ti. Y van a llamar a uno y a otro y a todos, pero no van a encontrar tu llamado, porque es lo que Dios te dio a ti. Lo que tú tienes para dar al Señor, nadie más se lo puede dar. Nobody else can give it to him. Y en ese momento fue cuando el copero dijo, ya me acordé. Hay un muchacho hebreo en la cárcel que tú metiste, mi señor, hace tiempo. Lo conocí hace 2 años cuando yo terminé en la cárcel. Ya me acordé de él. Él me interpretó un sueño a mí. 2 años después. Then the cupbearer told Pharaoh, Pharaoh, oh my goodness, I'm so dumb. I can't believe that I just spaced it. I just remembered. When you put me in jail 2 years ago, I met this young Hebrew boy that interpreted a dream for me. I bet he could probably interpret the dream for you too. So they brought Joseph. Trajeron a José. And Joseph interpreted the dream of what was to come for the next 14 years in the land. Something huge, something massive, something that shook the nation there. Trajeron a José y José interpretó el sueño de Faraón, que era 14 años del futuro, 14 años de lo que iba a pasar en esa tierra. And then what happened was, he got restored to his position. Después le dieron otra vez su posición como la mano derecha de Faraón, like Pharaoh's right hand. I'm not going to continue reading anymore because it's a lot of chapters. No voy a seguir leyendo porque son muchísimos capítulos. But I'm going to give you the story because I kind of memorized it.
Pero les voy a dar la historia porque me la memoricé un poco. Joseph was restored to his position. A José lo pusieron otra vez en su posición. Y José le dijo a Faraón, vienen 7 años de abundancia. He said to Pharaoh, there's going to be 7 years of abundance. 7 years where there's going to be so much, and we're going to have, all the land is going to be plentiful, and it's going to be all rejoicing. 7 years of fat cows. 7 años, le dijo, van a haber de abundancia. 7 años de las vacas gordas. 7 años de lo mejor, y vamos a regocijarnos por 7 años. Le dijo, pero después de esos 7 años, se van a venir 7 años de escasez. 7 años de lo más difícil que esta tierra ha vivido. 7 años donde no va a haber nada y muchas otras naciones van a venir a buscar aquí, Faraón, al pueblo de Egipto. Van a venir a buscar comida, van a venir a buscar qué comer porque va a haber una sequía tremenda en toda la nación. Dios está diciendo que en los 7 años de abundancia te prepares para los 7 años de escasez. Ese fue tu sueño. He said, God is telling you, Pharaoh, that in those 7 years of abundance, you need to take a lot of that abundance and you need to store it so that when the 7 years of famine come, you got to be ready to be a blessed nation and bless all the other nations that come. Le dijo, prepárate, porque esos 7 años de escasez, tú vas a ser el único que va a tener alimento en casa para todas las naciones que van a venir aquí. And that's exactly how it happened. Y así es exactamente lo que pasó. Por 7 años hubo júbilo, hubo danza, hubo regocijo, hubo fiesta, hubo de todo. For 7 years there was dancing and rejoicing, and there was all this partying going on. And yeah, we have so much food and we have so much stuff, and the crops are amazing and it's blessed. But then the 7 years of famine came. Pero después los 7 años de escasez vinieron. And everybody from the surrounding nations and cities and towns was coming, knocking on Pharaoh's door. We need food. We have money. Does it sound familiar? With a lot of nations, what's going on right now, they have money but no food. Their money is no good. Entonces empezó a llegar gente de todos los alrededores de Egipto y llegaron y tocaban ahí donde estaba Faraón, pero el que estaba encargado era José. But the one in charge of all the storehouse was Joseph. He's the one that was in charge of how much I'm going to give each person, how much we're going to charge, everything that we're going to do. He was the one in charge. Pharaoh had nothing to do with it. He trusted all his business to Joseph. Él le encargó todos sus negocios a José. Isn't that crazy how an Egyptian man gives all his trust to a Hebrew boy? Isn't it amazing how God does that? ¿No es grandioso cómo pasa eso? Que un hombre egipcio, faraón egipcio, le da toda su confianza a un joven hebreo. Porque se supone que son enemigos. They're not. They're not friends. Those nations are not friends. Egypt and the Hebrews, they're not. So then the years start passing by and people keep coming and coming. Guess who shows up after years? ¿Sabes quién llega después de tantos años? Sin saber que era José el que estaba dando todos los alimentos a todas las naciones. Guess who shows up? After years and years and years. His brothers who sold him, who had told their father that he had died. Sus hermanos llegaron sin saber que él era José a pedirle alimento a su propio hermano, a quien habían vendido, de quien habían mentido diciéndole a su padre que estaba muerto. Isn't that crazy how they come back? Yeah. Así es como funciona la vida. Regresan, tus hermanos regresan. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Amén. Más que tú no llegues al llamado de Dios, te diga, bueno, voy a buscar a alguien más porque tú no quieres. Nobody takes away what God gives you. You can give it up on your own. If you don't want to attend the calling, God's going to say you don't want to do it. Okay, I'll find someone else. But for somebody to forcefully take it from you, they can't.
So his brothers show up, sus hermanos llegan sin saber que él era José porque lo vendieron de niño y ahora ya es un hombre maduro y grande. They don't know that this is Joseph. They sold him when he was a child. They have no idea who he is. Now he's a grown, mature man that oversees and runs a city. They go and ask him for food and they give him all the money that they have. Le dan el dinero que tiene y le piden comida. Y José lo reconoció. Joseph recognized them. And at first he didn't know how to feel. Él no sabía cómo sentirse. Porque lo reconoció que vinieron de regreso a él y recordó todo lo que le habían hecho. He remembered everything they did to him, how they sold him, how they ripped him away from his father's house. Él recordó en el momento, dice la palabra, que cuando los vio no sabía qué sentir porque se acordó que lo arrebataron de los brazos de su padre, lo arrebataron de su casa, de su parentela, de lo que él había añorado tanto. I can't imagine how Joseph felt when he saw them come back asking for food. How would you feel if somebody who's hurt you so much comes back asking for something from you? Maybe a person who abused you. Maybe someone who left you to die. How would you feel if you had something they needed and they come back begging for it? ¿Cómo te sentirías si la persona que te dañó, que más te dañó, quizá en tu niñez, o un ex o algo que te haya hecho tanto daño, venga y te pida algo que solamente tú tienes, que solamente tú le puedes dar? Joseph was so mature, but he was human. José era muy maduro, pero era humano. Picture that scenario. Quiero que te imagines ese escenario. Quiero que te imagines que alguien venga, alguien que te dañó mucho. ¿Cómo reaccionarías? How would you react to that? Whoever that may be, someone who abused you, like I said, someone who left you, abandoned you, whatever it may be. Would you give them a piece of bread if they were starving? ¿Le darías un pedazo de pan si estuvieran muriéndose de hambre? You see, that's how the enemy works. Así es como trabaja el enemigo. Quiere que odiemos, quiere que te detengamos la mano y que digamos, no, tú me hiciste esto y tú me hiciste lo otro y por tu culpa está pasando esto y eso en mi vida y por tu culpa sufrí tanto y no te voy a dar nada. The enemy wants us to do that. He wants us to say, no, you hurt me, you did this to me, and reminds us of everything they did, and then he wants us to hold our hand and say, no, I'm not going to give you nothing. You could die. You could starve. But that's not what Joseph did. Eso no fue lo que hizo José. La palabra dice que primero como que jugó con su mente de sus hermanos, no les dijo que era él. The word says that he kind of played with his brother's mind. He didn't tell them it was him. And he played them by accusing the little one of stealing and by doing all these things and accusing them of stealing. But it was him and his emotions trying to fix the situation and also testing them to see if what they did to him, they would do again to his younger brother. José los probó a ellos y los acusó de cosas que no hicieron para ver si ellos habían cambiado su corazón o si iban a defraudar a su hermano pequeño otra vez. Then it happens, después pasa que Jacob muere, then Jacob dies. And Jacob was the only one that was standing in the middle of Joseph and his brothers. And the brothers thought that Joseph had this mercy over them because of Jacob. Los hermanos de José pensaron que la misericordia que José tuvo con ellos fue por Jacob, pero cuando Jacob murió, ellos dijeron, ahora qué va a pasar, ahora sí nos va a agarrar y ahora sí nos va a matar y ahora sí se va a desquitar porque el papá ya murió. And they thought, now that my father is dead, Joseph is going to come after us. He's not going to show the same mercy. No va a tener la misma misericordia. Now let's go to Genesis 50:19, and that's where we're going to close in. Génesis 50:19.
This is the whole purpose of Joseph's life. Ese fue el propósito de la vida de José. Let's start with 18. Vamos a empezar del 18. It says, then his brothers also went and fell down before his face, and they said, behold, we are your servants. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Qué fue lo que soñó José? What did Joseph dream? La razón por qué lo vendieron sus hermanos fue por ese sueño. The reason why his brothers sold him was because of that dream. What is happening now, years later? Años después, ¿qué está pasando? Todos sus hermanos postrados ante él, diciéndole, somos tus siervos. See how life works? God's plans, how they unveil. Llegaron, o sea, en ese sueño que él contó cuando estaba jovencito, que causó que su vida tuviera un cambio de 360 grados, fue por este sueño. Y ahora que estamos viendo años después, el cumplimiento de ese sueño, porque dice que todos se postraron con el rostro al suelo y dijeron, henos aquí, somos tus siervos. Eso fue exactamente lo que José soñó y lo que ocasionó que sus hermanos lo vendieran. Y después dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. This is what made me literally cry. Was the response that Joseph had to his brothers. This is so deep. It's so deep it goes beyond their comprehension. The dream comes to be and they bow down before his brothers, before all his brothers bow down before him. And this is what he said, what a humble man, que hombre tan humilde. He says, Joseph said to them, do not be afraid, for am I in the place of God? Like he's like, get up, I'm not God. Amen. I'm not in the place of God. Get up, what are you doing? And he says, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about, as it is in this day, to save many people alive. Now therefore, do not be afraid. I will provide for you and your little ones. And he comforted them and spoke kindly to them. What a blessing. Qué bendición. He could have killed them. He could have put him in jail. He could have gone even. He could have thrown him in jail for as long as he was. He could have made them slaves. He had the opportunity. He had them in his hand to do with them what he pleased. The same way that David had Saul in his hands, he could have killed them, but he spared his life, and he said, who am I to touch the Lord's anointed? This is the same thing that Joseph said, am I in the place of God? I will not judge you nor condemn you, but instead I will take care of you and your children. Amen. This is what God is expecting from us, not to get even. God doesn't want us to get even, to hate because we receive hate, to throw stones because they throw stones at us. Amen. That's not the way God wants us to behave. But Joseph, to this moment, after years of suffering and asking himself why his brothers did what he did, he finally understood that he needed to be in a place of position, the only Hebrew in the place of position in Egypt, so that his whole lineage, his whole nation could live. If this wouldn't have happened, the Hebrews would be no more. He kept his people alive because of the process that he went through. Si eso no hubiera pasado con José,
todo el pueblo de los hebreos hubiera perecido en las manos de Egipto. Y José no entendía en el momento cuando estaba pasando por tanto sufrimiento y estaba tratando de preguntarse por qué mis hermanos me hicieron esto, por qué me vendieron, por qué terminé en la cárcel tantos años, por qué he sufrido tanto si soy inocente, por qué. Y en ese momento José se dio cuenta que no se trataba de él, ni se trataba de sus hermanos, se trataba de un linaje de la nación de Israel, se trataba de que él tenía que estar en un puesto de Egipto para que todo su linaje y toda la gente de Egipto pueda sobrevivir. Toda la gente de los hebreos puedan sobrevivir, los israelitas. If Joseph wouldn't have gone through that, the Israelites would have perished. If you wouldn't have gone through what you went through, if you wouldn't have gone through what you went through, your children wouldn't have been spared for what you went through that you saved them from. Si tú no hubieras pasado lo que tú pasaste, le hubiera pasado entonces a tus hijos. Hay un propósito detrás de todo el sufrimiento, detrás de todo lo que pensamos que es injusto, detrás de todo lo que pensamos y decimos, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo esto? Porque hay un propósito más grande. There's a bigger purpose. Let's look at the big picture. What is it? What is God trying to spare our children from, our generation from? Sometimes it has nothing to do with us, it has everything to do with them. What is God trying to save them from through you? What is God trying to save your children from through you? What curse is He trying to cut in you so that your children don't perish through it? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti? ¿Y qué es lo que está cortando en ti para que eso no afecte a tus hijos ni a los hijos de tus hijos? What is God doing? ¿Qué es lo que Dios está haciendo que no entendemos, that we do not understand? And sometimes it takes years, y a veces va a tomar años para que entendamos el propósito de Dios, pero siempre hay un propósito. But there's always a purpose. You know, I want to share real quick with you something that happened to me this week, algo que me pasó last week, la semana pasada. I was listening to a preaching from an interview that Isaiah Zaldivar was doing with a street preacher. Estaba escuchando una entrevista que Isaiah estaba haciendo con un predicador de la calle. Este joven se dedica a predicar en las calles. Él va por todos lados en las calles. This young man, and he's a street preacher. And Isaiah was interviewing him. Y Isaías le preguntó a este predicador, le dijo, oye, ¿cómo le haces para mantener tu compostura y para mantenerte calmado cuando la gente te insulta en la calle y te grita y te tira agua o te tira café, dice, te tiran tus bocinas, son agresivos, violentos? ¿Cómo reaccionas tú ante ello? Isaiah was asking this young preacher, he said, how do you keep it together as a street preacher? Because he goes into like the LGBT parades, he goes into like the streets of Vegas, everywhere where there's like drunkards and people getting high and all these things. And Isaiah asked him, how do you keep it together? How do you not react when they start, trying to be aggressive or violent and they throw cups at you and water at you and they try to throw down your speaker and do all these things? How do you keep it together and not react with anger? Because if somebody is harassing you, somebody's in your face trying to hit you, how do you react? ¿Cómo reaccionas cuando alguien está en tu cara, agresivo, tratando de pegarte? Como humanos, pues reaccionamos a defendernos y a tratar de cubrirnos o tratar de golpear de regreso. As human, we respond with like trying to protect ourselves, self-defense, all these things. And you know what this man said, lo que dijo este hombre? Dijo, ¿sabes qué, Isaías? Sí, en mi carne dice quiero reaccionar. Dice, pero interviene el Espíritu Santo y hace algo tan tremendo y tan hermoso. Dice que el Espíritu Santo me empieza a mostrar cosas de ellos que han atravesado quizá en su niñez o que están atravesando ahorita,
que ha causado que tengan el coraje y que tengan el enojo y que tengan todos esos demonios y espíritus que los abruman todos los días. Y cuando el Espíritu Santo me muestra eso, lo único que puedo sentir es compasión por ellos. Por más de que estén gritando, por más de que quieran golpear, yo lo único que siento, Isaías, es compasión. He said these words and it really touched me. He said, how do you keep it together? He said, you know what, Isaiah? He's like, my flesh wants to react. He's like, but then something wonderful happens. The Holy Spirit starts intervening and he starts showing me things that they've gone through. Horrible things that have been done to them, things that they're currently experiencing, all these things that have happened to them. He's like, and then I feel nothing but compassion. I'm moved to mercy and compassion, and instead of being angry and wanting to hit them or wanting to do something like what they're doing, all I can do is pray for them and love on them. It causes me to love, Isaiah. Me causa a amarlos, Isaías. And this happened to me the same day that I was listening to that preaching. El mismo día que yo estaba escuchando esa predica, me pasó algo tan sobrenatural, something so supernatural. I'm not gonna give too much detail because I don't want to expose anyone or any place or anything like that. No voy a dar mucho detalle porque no quiero exponer ciertos lugares o personas ni nada. But I had to go do a transaction, and I had some papers with me. And when I get there, the cashier that's helping me is this tall, big guy. He's big and he's tall. And when I get there, he saw the amount of papers that I had and he wasn't happy. He took them from me and he started ripping off the receipts so aggressively that he was ripping my stuff. And I immediately felt like, should I be a Karen right now? Or should I complain? Should I tell him like, hey, whoa, calm down, you're ripping my stuff? Or should I just say, hey, can you give me my papers back? I'll go somewhere else. Or should I say, hey, can you call a manager? Or can somebody else help me? In my mind, I was thinking of all different scenarios and thinking, how should I react? Because this guy is being so rude, so aggressive for no reason. But I couldn't say anything. It was like my mouth was shut. I couldn't say anything at all. Fui a hacer una transacción de unos papeles y cuando llegué estaba un hombre, el cajero grande, grandote y alto. Y cuando agarró mis papeles se miraba molesto y empezó a quitarme los recibos, pero empezó a romperlos como estaba rompiendo mis papeles. Entonces yo dije, bueno, ¿y ese hombre qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está actuando así? Y por mi mente empecé a pensar, ¿qué hago? ¿Le digo que me dé mis papeles y me voy a otro lado? ¿O le digo que llame a un manager porque no quiero que me atienda a él? ¿O le pregunto que qué le pasa? ¿Qué hago? No sabía qué hacer. Y el Espíritu Santo simplemente no me dejó hablar nada. The Holy Spirit didn't let me speak at all. Y mientras él estaba poniendo las estampillas así, bien agresivo, y con un coraje en su cara, yo estaba simplemente pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué hago? While he was stamping my stuff, like really aggressively, I was asking the Holy Spirit, what do I do? Like, what do I do? I couldn't say a word. And as he kept going, angry, cuando él siguió aún bien enojado, I had a vision, tuve una visión of this man, de este hombre, cuando tenía 8 años, siendo brutalmente abusado. I had a vision of this man as an 8-year-old boy being brutally abused. And I stood there and I wanted to cry and I didn't know what to do. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar y me quedé calmada and I stayed calm and I said, God, I couldn't speak, no pude hablar, no pude decir nada. Y me quedé calmada y pagué la transacción y me metí a mi carro y empecé a llorar y llorar y llorar y le dije, Señor, ten misericordia. I got in my car and I started crying and crying and I said, Lord, have mercy. And he told me, people's reactions are just a projection of their trauma,
and their pain and their hurt and their suffering, but I haven't called you to condemn and to complain, but to set them free. Y el Espíritu Santo me dijo, el carácter y la reacción de las personas, su coraje, vienen a base de un trauma, de sufrimiento, de dolor. No te he llamado a quejarte, no te he llamado a condenarlos, pero te he llamado para que los liberes en mi nombre. And I understood what that street preacher said in that moment. Yo entendí en ese momento lo que ese predicador dijo. Church, God is calling us for more. Dios nos está llamando a más. He's calling us to see the hearts of the people who are suffering. We might not understand the process the same way that Joseph didn't understand it, but trust me when I tell you, there is a purpose behind it. Dios nos ha llamado para que nosotros penetremos el corazón de las personas que están perdidas y heridas y en traumas y con dolor. Aunque no entendamos el proceso como José,